Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Chaitanya Mahaprabhu ki Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jai Jai Sri Chaitanya Jaya This is Gaudiya-Vaishnava. Lord Gaurasundara sings in very sweet voice. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Whether they are a householder or sannyasi, constantly chant Hare Hare, Hare Hare. Do not forget this chanting, whether you are in happy condition or in a distressful mood. Just you are your lips with Hare Rama. Very powerful. You are bound up in the network of Maya and are forced to toil fruitlessly. Now you have obtained full consciousness in the human form of life. So chant the names of Radha, Madhava. Your life may end at any moment and you have not served the Lord of the senses, Rishikesha. Take this advice of Bhaktivedanta just once, relish the nectar of the holy name. When we should chant Hare Krishna only when we are happy, correct? Only we should stand. हरिनाम जप कब करना है? खुशी में है, दुख में है? हमेशा। हरिनाम कौन जप करना है? सब सन्यासी जप करना है? सारे दोस्तों सन्यासी कोई। This is reading from chapter 3. Just read today. We'll discuss some parts. I'll say some parts until in between. Okay, na? Chaitanya Mahaprabhu ఆవిర్భావ సందర్భంగా మహాప్రభు ఎందుకు వచ్చారు? చైతన్య చరితామృత ఆది లీలలో 3వ చాప్టర్లో చెప్పబడింది. Reading from chapter 3, Chaitanya Charitamrita Adi Lila. The external reasons for appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. In this chapter, the author has fully discussed the
external reasons for the descendants of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Personality of Godhead. Lord Sri Krishna, after displaying his pastimes as Lord Krishna, thought it wise to make his advent in the form of a devotee to explain personally the transcendental mellows of reciprocal service and love exchange between himself and his servants, friends, parents, and fiancés. According to the Vedic literature, the foremost occupation duty for humanity in the age of Kali is Nava Sankirtana, or the congregational chanting of the holy name of the Lord. The incarnation for this age especially preaches this process, but only Krishna himself can explain the confidential loving service performed in the four principal varieties of loving affairs between the Supreme Lord and his devotees. Lord Krishna therefore personally appeared in his plenary portions as Lord Chaitanya. As stated in this chapter, it was for this purpose that Lord Krishna appeared personally in Navadvipa in the form of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Krishnadas Kaviraj was herein presented much authentic evidence from Srimad Bhagavatam and other scriptures to substantiate the identity of Lord Chaitanya with Sri Krishna himself. He has described bodily symptoms. He has described the bodily symptoms in Lord Chaitanya that are visible only in the person of Supreme Lord, and he has proved that Lord Chaitanya appeared with his personal associates, Sri Nityananda, Advaita, Gadadhara, Srivasa, and other devotees, to preach the special significance of chanting of Hare Krishna. The appearance of Lord Chaitanya is both significant and confidential. He can be appreciated only by pure devotees and only through the process of devotional service. The Lord tries to recognize him by his special features. The Vedas and Puranas foretell the appearance of Lord Chaitanya, but still he is sometimes called significantly the concealed descendant of Supreme Personality of God. बीच में क्वेश्चन पूछूंगा, सब लोग सुनाए. Advaitacharya was contemporary of Lord Chaitanya's father. Same age. Advaitacharya, Chaitanya Mahaprabhu ఒకటే వయసు. He felt sorry for the condition of the world because even after Lord Krishna's appearance, no one had interest in devotional service to Krishna. This forgetfulness was so overwhelming that Advaita Prabhu was convinced that no one but Lord Krishna himself could enlighten people about devotional service to the Supreme Lord. Therefore, Advaita requested Lord Krishna to appear as Lord Chaitanya. Offering tulsi leaves and Ganga water, he cried as such, being pleased by Advaitacharya, Lord Chaitanya appeared. Chaitanya Mahaprabhu ఎందుకు ఆవిర్భవించారు? ఒక రీజన్ ఏమంటే, ఎవరైతే అద్వైతచార్య శుద్ధ భక్తులు ఉన్నారో ఆయన చైతన్య మహాప్రభు రావాలని చెప్పి చాలా దీర్ఘంగా ప్రార్థించారు. అందుకే one of the reasons why Lord Chaitanya Mahaprabhu came by intense prayers of Advaitacharya. ఆయన యొక్క ప్రార్థన కోసం భగవంతుడు ఆవిర్భవించాడు. ఆయన కోసం ఆవిర్భవించాడు. శుద్ధ భక్తుడు ఎప్పుడైతే ప్రార్థిస్తాడో అప్పుడు భగవంతుడు ఆవిర్భవిస్తాడు. One of the reasons చైతన్య మహాప్రభు రావడానికి ఒక కారణం. శ్రీ చైతన్య ప్రభు వందే యత్పదర్శ విరతః సంగ్రాంతి అకాలభృత అజ్ఞా సిద్ధాంతి సంధని. I offer my respectful obeisances to Sri Chaitanya Mahaprabhu by potency of the shelter of his lotus feet. Even a fool can collect the valuable jewels of conclusive truth from the minds of revealed scriptures. ఎవరు రాశారు చైతన్య చరితామృతం? కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి. ఆయన వయసు ఎంత అప్పుడు ఆయన రాసినారు? What is the age of Krishnadas Kaviraj Goswami when he wrote Chaitanya? He was too very old. He was not able to write it. Chaitanya Mahaprabhu ఏమంటే ఏం కనిపిస్తుందంటే, ఒక అధముడు కూడా ఈ శాస్త్రాల నుంచి కూడా చాలా విషయాలు గ్రహించవచ్చు.
నేను అదముడిని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఎవరు? Krishna Consciousness. All glories to Lord Chaitanya, all glories to Lord Nityananda, all glories to Advaita Chandra, and all glories to all the devotees of Lord Chaitanya. Be transcendent, situated in the innermost core of your heart. May the Supreme Lord, who is known as Son of Srimati Sachi Devi, be transcendent, situated in the innermost core of your heart. Resplendent with the radiant of molten gold, he has descended to the age of Kali by his causeless mercy to bestow what no incarnation has ever offered before. The most elevated mellow of devotional service, the mellow of conjugal love. ఏ యుగంలో కూడా ఇలాంటి అవతారం లేదంట. ఈ చైతన్య మహాప్రభు అవతారం, ఆ అవతారం గొప్పతనం ఏది రెండు చెప్పారు. ఏం చెప్పారు? రాగానుగ భక్తి, రజభక్తి సేవ యొక్క రుచిని ఇచ్చింది చైతన్య మహాప్రభు. ఈ ప్రభుత్వ పర్పట్స్ ఏ విచారం చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అవతారం నుంచి రాగానుగ భక్తి, రజభక్తి, రైట్? దట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఆఫ్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ లార్డ్ చైతన్య, రజభక్తి. ఇంకోటి ఏంటంటే ద మెల్లో ఆఫ్ డివోషనల్ సర్వీస్. కృష్ణుడికి సేవ చేసి ఎలాంటి ఆనందం పొందుతాము అని ఆయన వచ్చి చూపించాడు మన కోసం. అవునా? కృష్ణుడికి సేవ చేస్తే భక్తుడు ఆనందపడతాడా? ఆ సేవ పొందుతూ కృష్ణుడు ఆనందపడతాడా? చెప్పండి ఆన్సర్. కృష్ణుడికి సేవ చేస్తూ భక్తుడు ఆనందాన్ని ఎక్కువ పొందుతాడా? ఆ సేవను స్వీకరించి కృష్ణుడు ఎక్కువ ఆనందాన్ని పొందుతాడు. అవునా? ఆ ఆనందాన్ని అనుభూతి పొందడానికి చైతన్య మహాప్రభు భక్తుల్లాగా వచ్చాడు. Devotees. By serving Lord, devotees more happy. To get that, to show that, get the mood, understand the, as a devotee how we can be happy. To understand that happiness or to get that mood, ఆ ఆనందాన్ని పొందడానికి చైతన్య మహాప్రభు భక్తులు కూడా వచ్చారు. This is the quotation from Purport. This is quotation from the Vidhartha Madhav, a drama company and interpretation group was sung. చాలా ఇష్టం వింటేనే వస్తుంది. Lord Krishna, the son of King Raja, is the supreme Lord. He eternally enjoys the transcendent pastimes in his eternal abode, Goloka, which includes Rajadhama. In this previous chapter, it has been established that Krishna, the son of Rajendra. Who is Krishna? Son of Rajendra. He is supreme personality of Godhead with 6 opulences. He is Lord in the spiritual planet Krishna Loka, called Aparakata or unmanifested. Pastimes because they are beyond the purview of conditioned souls. Lord Krishna is always present in text 6. Once in a day of Brahma, he descended to this world to manifest his transcendental pastimes. 8 Manvantras in one day of Brahma. అర్థమైందా? అవును చెప్పు. ఎన్ని యుగాలు ఉన్నాయి? 4 years. 4 years. ఆ 4 యుగాస్ ఏమంటారు? One Divya. 1 దివ్య యుగం. 4 యుగాలు కలిపి ఏమంటారు? ఒక దివ్య యుగం. అలాంటి 71 దివ్య యుగాస్ ఏమంటారు? మన్వంతరాలు. 71 into 4 అన్ని యుగాస్ అంతే కదా? 71 into 4 దాన్ని మన్వంతరాలు. That is one day of Brahma. There are 14 manvantaras. Oh, 14. 14. So 4 into 71. 71 into 14. Is how many? 996 times. అన్ని యుగాలు అయితే ఏమంటారు? 1 day of Brahma. ఎన్ని సంవత్సరాలు కలియుగం? 4,32,000. So Treta इसका डबल
Dwapara 3 times. 32 lakhs. The 4.3. 4 Then plus double. double is 864. Double is 16, 17. 7. Satyayuga is 34, more than 34. Snake. Double. Kali Yuga का 4 Add times. करना. Kali Yuga का 4 times. 2 times, 3 times, 4 times. So 17 lakhs. Bhagavad chapter purport 12,000 lakhs or 1,000. 1,000 years. అంటే ఇక్కడ మిస్ అయిపోయాం. We lost 71 into 4. 71 into 14 manvantaras. 71 into 17 into 71 into 14. 14. 994 Brahma 1 day. 71 Day. అంటే మన లైఫ్ ఎంత చాలా చిన్న. బ్రహ్మ 1 డేలో వీఆర్ లైక్ నథింగ్. Just not a click event. So a manvantara is a period controlled by one manu. The reign of 14 manus equals to length of one body, 12 hours. In the life of Brahma, and night of Brahma is the same duration. These calculations are given in the authentic astronomy book known as Surya Siddhanta. The Bengali translation of the book was compiled by great professor of astronomy and mathematics, Vimal Prasad, later known as Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who was our merciful spiritual master. He has honored with the title Siddhanta Saraswati for translating Surya Siddhanta, and title Goswami Maharaj was added when he was accepted sannyas, renounced order of life. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada సన్యాసం తీసుకోకముందే ఆయనకి ఈ టైటిల్ వచ్చింది సిద్ధాంత సరస్వతి. భక్తి సిద్ధాంత ఠాకూర్ వారు గొప్ప ఆస్ట్రాలజర్, ఈజ్ లర్న్డ్ స్కాలర్. ఆయనకి సన్యాసం లైక్ భక్తి వేదాంత స్వామి ఎప్పుడు వచ్చింది ప్రభుపాదకు సన్యాసం తీసుకుంటే వచ్చింది అవునా, కానీ సిద్ధాంత సరస్వతి ఎప్పుడు వచ్చింది సన్యాసం తీసుకోకముందే. ఆయన గొప్ప శాస్త్ర ఎవరు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి. Text number 9. The present Manu, who is the seventh, is called Vaivasvata, the king of Vaivasvata. 27 Divya Yugas of this age have now passed. We are in which Manvantara? Vaivasvata Manu. That is in middle, 7th Manu. The names of 14 Manus are as follows: Swayambhu Manu, Swarochisa, Uttama, Tamasa, Raivata, Chakshusha, Vaivashvata, Shavarani, Dakshasavarani, Brahmashavarani, Brahmasavarani, Rudraputra, Rauchya, and Bautyaka or Indrasavarani. Text number 10. At the end of Dwapara Yuga of this 28th Divya Yuga, Lord Krishna appears on the earth with full fulfilling of his eternal Rajadama. Now is the term Vaivasvata Manu during which Lord Chaitanya appears. First, Lord Krishna appears to the close of Dwapara Yuga of the 28th Divya Yuga, and then Lord Chaitanya appears in Kali Yuga of the same Divya Yuga. Lord Krishna and Lord Chaitanya appeared once in each day of Brahma, or once in 14 Manvantaras, each of 71 Divya celebration. How merciful we are! We are born in the same Manvantara as Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu మొన్న వచ్చారు, సేమ్ మన్వంతర. మహాప్రభు ఎప్పుడు వస్తారంట 14 మన్వంతరాలు ఒకసారి వస్తారు, బ్రహ్మ ఒకసారి వస్తారు. అలాంటి దివ్య యుగంలో అలాంటి మన్వంతరుడు మనం కూడా పుట్టారు, అదృష్టవంతులు కదా. మళ్ళా చైతన్య మహాప్రభు మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తారు?
నెక్స్ట్ డే ఆఫ్ బ్రహ్మ అంటే ఎప్పుడు నెక్స్ట్ కల్ప అంటే 7 మన్వంతర్స్ అయిపోవాలి కదా. నెక్స్ట్ డే ఆఫ్ బ్రహ్మలో చైతన్య మహాప్రభు వస్తారు. మళ్ళీ 14th మన్వంతరస్ అయిపోవాలి బ్రహ్మ నైట్ డే మళ్ళీ 12వ స్థానం ఇంకో 12వ స్థానం. సో ఇఫ్ మనం ఈ జన్మ వేస్ట్ చేసుకున్నాం అనుకో, వి డోంట్ నో అవర్ డేట్. ప్రభుపాద వారు వచ్చారు, చైతన్య మహాప్రభు వచ్చారు, ఇదే సేమ్ పీరియడ్. From the beginning of Brahma's day, what is this? How to count this? 4, 3, 2, 0. Trillion. 4 trillion. ChatGPT could not. 4, from the beginning of Brahma's day, 6 Manus appear and disappear before Lord Krishna appears. Thus, 1975320000 years of the Brahma elapsed before the appearance of Lord Krishna. This is an astronomical calculation according to solar years. అంటే ఇన్ని ఇయర్స్ అయిపోయాయి చెప్తున్నా. టోటల్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ బ్రహ్మాస్ డే 6 Manus appeared and disappeared before Lord Krishna appears. Text 11. Servitude dasya, friendship sakya, parental affection vatsalya, and conjugal love shringara, and 4 transcendental mellows rasas. By the devotees who cherish these 4 mellows, Lord Krishna subdued. Purport. Dasya, sakya, vatsalya, and shringara are the transcendental modes of loving service to Lord. Shantarasa of the neutral state is not mentioned in this verse. Because although in the Shantarasa one considers absolute to the sublime grade, one does not go beyond their conception. Shantarasa is a very grand idea for materialistic philosophers, but such idealistic appreciation is only the beginning. It is the lowest among the relationships in the spiritual world. Shantarasa is not given much importance because as far as there is a slight understanding between the knower and the known, active loving transcendental precipitation exchange began. Dasya is the basic relation between Krishna and his devotees. Therefore, this verse considers Dasya the first stage of transcendental devotion service. Dasya, Sakya, Vatsalya and Shringara. So, ये 4 रस है ना, भगवान उसके बारे में बताया. Krishna, Shantarasa, it's not much importance of Shantarasa. Om Shanti नहीं है. भगवान का लीला में Om Shanti नहीं है. Text number 2. You okay? Absorbance. The descendant of Sri Krishna, the absolute personal God, is very purposeful. In the Bhagavad Gita, it is said that one who knows the truth about Sri Krishna descendant and his various activities is at once liberated and does not have to follow the existence of birth and death after he leaves his present material world. In other words, one who actually understands Krishna makes his life perfect. Imperfect life is relates to material existence in 5 different relationships. We share with everyone within the material world: neutrality, servitude, friendship. What is that? Parental. Parental love. Parental. But it's written F-I-L-I-A love. इधर parental. Okay. And amorous love. Shantaras. Okay. Servitude. Dasya. Friendship. Sakya. Parental love means Vatsalya. And amorous love. Madhuri.
Sounds love. These 5 enjoyable relationships within the material world, Sri Krishna descends to revive the 5 eternal existing relationships. Thus, he manifested his transcendent pastimes in Raja, so that people may be attracted into the sphere of activities and leave aside their imitation relationship with the moon. Then, after fully exhibiting all such activities, the Lord disappears. ये प्यार भगवान की युग में भी है, love అనేది Krishna also all these rasas, ఏ rasas మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్నామో, it is rasas coming from Krishna. ఈ సంబంధాలు ఏమున్నాయి అవన్నీ కూడా గోలోకంలో కూడా ఉన్నాయి. ఏదైతే ప్యార్, conjugal love and friendship, dasya, sakya, shanta, vatsalya. But either काम है, either प्रेम है. But कामाనికి ప్రేమ తేడా ఏంటి? What is the difference between కామ and ప్రేమ? As per this, कामम అంటే ఏంటి? लस्ट. अपना मतलब खुद का इंद्रिय के लिए जो कर रहे हैं दैट इज काम. कृष्णार्थ जो करते हैं वो प्रेम. Without expectation. ప్రేమ. Expectations come. కామ. ఎవరితోనైనా ప్రేమిస్తున్నారంటే, ప్రేమ అంటే ఎదుటి వ్యక్తికి ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా ప్రేమించి రిలేషన్షిప్ అంటే ప్రేమ. ఎదుటి వ్యక్తి నుంచి ఏదో ఆశించి పని చేయడం అనేది కామం. రైట్. లవ్ మీన్స్ నో ఎక్స్పెక్టేషన్స్. రైట్. లస్ట్ మీన్స్ దేర్ సమ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. లైక్ తల్లి పిల్లవాడిని ప్రేమిస్తుంది, అది నిజమైన ప్రేమ. అంటే పిల్లవాడి నుంచి ఏమీ ఆశించదు తల్లి, కాబట్టి అది ప్రేమ. అది ఇప్పుడు ఐడియా చెప్పుకుంటారు కదా అందరూ, నువ్వు ఐడియాస్ గిఫ్ట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు చూస్తారు, గిఫ్ట్ ఉంటే లవ్, లేకపోతే నో లవ్ కదా. చెప్తున్నావు ఇలా చెప్పాలి కృష్ణుడికి. చెప్పవా చెప్పు కృష్ణుడికి ఐడియా చెప్పు. కృష్ణుడికి ఐడియా చెప్పావు అనుకో, ఆయన నీకు ఐడియా చెప్తారు. వితౌట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ కృష్ణ విల్ లవ్ యూ కదా. వేరే వాళ్ళు ప్రేమిస్తున్నాను చెప్తే అది అబద్ధం, అదేమది కామం. ఎందుకని? ఆ ప్రేమ కాదు, కామం. ఎందుకని? ఏదో ఆశించి చేసేది కాబట్టి. అది కృష్ణుడికి ప్రేమించడం అనేది అది నిజమైన ప్రేమ. సో మన కామాన్ని ప్రేమగా మార్చడమే భక్తి. అవునా? ఏదైతే మనకున్నది కామము, అందరి మధ్యలో అందరితో కూడా మన కామం అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్. ఆ కామం నుంచి ప్రేమ పొందడమే భక్తి. మనం ఎందుకు చేస్తున్నాం? అన్ఇంటరప్టెడ్, అన్మోటివేటెడ్ డివోషనల్ సర్వీస్. రైట్. కృష్ణుడికి ఎలా సేవ చేయాలంట? ఎటువంటి లాభ ప్రేక్ష లేకుండా సేవ చేయాలి. అప్పుడు ఆ సేవను ఏమంటారు? ప్రేమ అంటారు. మనం ఈ సాధన ఎందుకు చేస్తున్నాం, ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే కృష్ణుడి కోసం లాభ ప్రేక్ష లేకుండా సేవ చేయాలి. దాన్ని ఏమంటారు? ప్రేమ. లైక్ గోపీస్ ఇన్ బృందావన్, we all think gopis are lusty and Krishna is lusty. That's because we are lusty. Right? But gopis in Vrindavan serving with love. Why? They are living their families. They are living their husband, ready to leave their husband also. kids, relatives, kids. They are ready to leave everything for sake of Krishna. That is love. But everyone thinks Krishna has so many wives, is very lusty person.
So gopis are not lusty. They have love towards Krishna. We are lusty because we are so much lust, we see everything lusty. So గోపికలు బృందావని కృష్ణుని ప్రేమిస్తున్నారా, కామవారుస్తున్నారా? ఎట్లా ఎట్లా చెప్తారు ప్రేమిస్తున్నారు? ఉద్ధవ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏదో స్టోరీ ఉంటుందంటే కృష్ణుడికి ద్వారకాలో తలనొప్పి వస్తుంది, గోపికల్ని యాక్చువల్లీ కృష్ణుడు ఉద్ధవుని పంపిస్తాడు బృందావనం, అంటే వ్రజభక్తి ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలి. ఉద్ధవుడు వెళ్ళి ఆ గోపికలు చూసి ఉద్ధవ్కి చెప్తాడు కన్వర్జేషన్. అప్పటికి ఉద్ధవుడు తెలుస్తుంది ఈ గోపికలకి ఎంత ప్రేమ ఉంది కృష్ణుడి పైన. సో that's the reason we should serve Lord like gopis in Vrindavan. భగవంతుడు ఎలా సేవ చేయాలంటే గోపికలు ఏదైతే కృష్ణుడికి ఎలాంటి భావంతో సేవ చేస్తున్నారో అలాంటి భావంతో మనం కూడా సేవ చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ప్రేమ అవుతుంది. లేకపోతే 16 స్వామి నాకు అమెరికా ఉండొచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? కామం అవుతుంది. Text number 13. How many verses are there? Lord Krishna enjoys his transcendental pastime as long as he wishes, and then he disappears. After disappearing, Bhagavan begins thus. Text 14. For a long time I have not bestowed unlawed loving service to me upon the inhabitants of the world. Without such loving attachment, the existence of material world is useless. Purport. The Lord seldom awards pure transcendental love, but without such pure love of God, freed from fruitive activities and empiric speculations, one cannot attain perfection in life. The Lord seldom awards pure transcendental love, but without such pure love of God, freed from fruitive activities and empiric speculation, one cannot attain perfection in life. Text 15. Everyone in the world people worship me according to spiritual intentions, but simply by following such regulated principles, one cannot attain the loving sentiments of the devotees in the present world. Wow. శాస్త్రాలు చదవడం వల్ల, శాస్త్ర నియమాలు పాటించడం వల్ల కృష్ణుని అర్థం చేసుకోలేము. కృష్ణుని ఎలా అర్థం చేసుకుంటామంట? The loving sentiments of devotees in Brajabhumi. Text 16. Knowing my opulence, the whole world looks upon me with awe and veneration. But devotees made feeble by such reverence does not attract me. గోపికలు కృష్ణుడు దేవాదేవుని పూజించలేదు, కృష్ణుడు దేవాదేవుని సేవ చేయలేదు. బృందావనంలో అందరూ కృష్ణుడు దేవాదేవుడు భగవంతులను సేవ చేయలేదు. ఎందుకు సేవ చేశారు? కృష్ణుడి మధ్య ఉన్న సంబంధం కోసం చేశారు. కృష్ణుడు దేవుడిని పూజించలేదు. After his appearance, Lord Krishna thought that he had not distributed the transcendental personal dealings with his devotees in Dasya, Sakya, Vatsalya and Madhurya. One may understand the science of Supreme Personal Godhead from the Vedic literatures and thus become a devotee of the Lord and worship him within the regulated principles prescribed in scriptures. One will not know in this way how Krishna is served with the residents of Brajabhumi. One cannot understand the dealings of Lord in Vrindavan simply by executing the ritualistic regulated principles mentioned in scriptures. By following scriptural injunctions, one may enhance his appreciation for the glories of the Lord, but there is no chance for one to enter into personal dealings with him. Giving too much attention to understand the exalted glories of God reduces the chance of one's entering into personal loving affairs with the Lord. To teach the principles of such loving dealings, the Lord decides to appear as Chaitanya.
Why did Lord appear? To distribute Vraja Bhakti. Vraja Bhakti చూపించడానికి చైతన్య మహాప్రభు వచ్చాడు. ఫస్ట్ ఎందుకు వచ్చాడు చైతన్య మహాప్రభు చెప్పాడు. ఎందుకు వచ్చాడు? Advaita Acharya's prayers. For the prayers of pure devotee, Advaita Acharya Lord came. Why is Krishna, Lord Chaitanya came according to this? To teach the principles of such loving dealings. The Lord decided to appear as Lord Chaitanya. What is that? Vraja Bhakti చూపించడానికి చైతన్య మహాప్రభు వచ్చాడు. It is same as the second one that you said, mellows in the devotional. Yes. So basically, when there were Brahmanas were doing yajna in Vrindavan, so many Brahmanas went. Brahmanas were doing yajna, and Krishna went there. Krishna said, "I'm very hungry. Give me." He was begging alms. Krishna said, "We are busy in serving Krishna. Go away." We do so many rituals for service of Krishna, but people are doing rituals sake of rituals. They will never understand Krishna. మనం నియమ నిబంధనలు పాటిస్తాం కదా, అవన్నీ ఎవరి కోసం? కృష్ణుడి కోసం. మన ఏకాదశి పాటిస్తాం ఎవరి కోసం? కృష్ణుడి కోసం. కొంతమంది హిమాలయాలకు తపస్సు చేస్తారు, కొంతమంది అగ్నిలో కూర్చుంటారు, కొంతమంది ఐస్ మీద కూర్చుంటారు, చాలా మంది. కానీ వాళ్ళకి కృష్ణుడు అర్థం కాడు. వాళ్ళందరికీ కృష్ణుడు అర్థం కాడు. కృష్ణుడి ఎవరికి అర్థమవుతాడు? కృష్ణుడి భక్తులకి, ఎవరైతే కృష్ణుడికి దాస సేవ చేస్తారో ఈ పరంపరలో, అప్పుడు కృష్ణుడికి అర్థమవుతుంది. మనము నియమ నిబంధనలు పాటిస్తే కృష్ణుడు అర్థం కాదు. Text 17. By performing such regulated devotional service in awe and veneration, one may go to Vaikuntha, attend 4 kinds of liberation. Text 18. These liberations are Sarshti, achieving opulence equal to those of the Lord. Sarupya, having formed the same as the Lord's. Samipya, living as the personal associate of the Lord. Salokya, living on Vaikuntha planet. Devotees never accept Sahyuja, homelessness, that is oneness with Brahma. ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతో సేవ చేస్తారో భగవంతుడికి, వాళ్ళు గోలోకం పోరాడు. వెళ్ళిపోతారు, వైకుంఠాన్ని వెళ్తారు. వైకుంఠం ఒక అర్హత ఉంది. Who follows the regulative strict Brahmana and all. సో వైకుంఠం ఎలాంటి ముక్తి ఉందంట? వాట్ ఇస్ ఫస్ట్ వన్? Srishti. అంటే వాళ్ళు కృష్ణుడిలాగే ఉంటారు. వాళ్ళు కృష్ణుడికి ఎలాంటి ఆభరణాలు వేస్తుంటారో కృష్ణుడిలాగే ఉంటారు. మొదటి ముక్తి ఏదంట? ఏం చెప్పాను నేను? షష్ఠి. వాళ్ళకి కృష్ణుడికి ఎంత వైభవం ఉంటుందో వాళ్ళకి అలా ఉంటుంది వైకుంఠం. అది ఒక లెవెల్. నెక్స్ట్ సారూప్య. సారూప్య అంటే ఎలాంటి? కృష్ణులాగే ఉంటుంది. సేమ్ ఉంటుంది. షష్ఠి అంటే కృష్ణుడికి ఏదైతే వైభవం ఉంటుందో ఆ వైభవం ఉంటుంది. ఆపులెన్స్. సెకండ్ ఏముంటుంది? సారూప్య. కృష్ణులాగా కనపడుతుంది మనకు. ఫస్ట్ ఏంటంటే వైభవం, షష్ఠి కావాలి. సామీప్య, లివింగ్ యాజ్ పర్సనల్ అసోసియేట్స్ ఆఫ్ ది లార్డ్. సామీప్య, కృష్ణుడి దగ్గర సేవ చేయగలుగుతాం. నెక్స్ట్ సాలోక్య, living on Vaikuntha planet. Samukya means closure. Sarupya means same as Krishna. Shashti means
opulence. Okay. Devotees never accept Sayuja, 5 levels. Sayuja and merging with Brahman. So, okay, perfect. Those engaged in devotional service according to ritualistic principles mentioned in the scriptures attain these different kinds of liberation, but although such devotees can attain Shashti, Sarupya, Samipya, and Salokya, they are not concerned with these liberations. For such devotees are satisfied only in rendering transcendental loving service to Lord. Fifth kind of liberation, Sai is never accepted even by devotees who perform only ritualistic worship. To attain Sayuja, merging into Brahman effulgence of Supreme Personal Godhead, is the aspiration of impersonalist. A devotee never cares for Sayuja liberation. So, but ఈ ముక్తి మార్గాలు ఉన్నాయో లైక్ ఆచార్య ఏం చెప్తారంటే ఇవన్నీ కూడా కృష్ణ భక్తులకి తుచ్చమంట. దే నెవర్ కేర్ ఫర్ లిబరేషన్. Liberations in the door front. What is that verse? Mukti Mukul Kanjani. Pisacha something. Yeah. ఎవరైతే కృష్ణ భక్తి సేవ చేస్తారో, కృష్ణుని సేవ చేస్తుంటారో, ఈ ముక్తి అనేది తుచ్చం. The liberations just in their doorstep. They're just waiting. So what is liberation means? Merging in Brahman. The levels, right? Liberation means like Mukti. Mukti Levels of mukti. 5 dimensions of mukti, what we discussed. But devotees don't care. భక్తులు ఎప్పుడు కూడా ముక్తి పొందాలి. బయట వాళ్ళు ఏం చేయాలి? భక్తి చేస్తే ఏం కావాలి? ముక్తి కావాలి. ఏం ముక్తి కావాలి? People want to mukti according to materialistic persons. Mukti from their suffering. అంతేనా? సఫరింగ్, ఈ భౌతిక క్లేశాల నుంచి బయటికి రావడం, అదే వాళ్ళకి ముక్తి అంటే. ప్రభుపాద ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. కోల్ మైన్స్లో ఉంటారు. కోల్ మైన్స్లో ఉంటే వాడు అంటాడంట, నేను స్వర్గానికి పోతాను. స్వర్గం ఎలా ఉంటుందో చెప్తాను. అక్కడ లైట్ ఉంటుంది స్వర్గం. ఎందుకంటే అక్కడ న్యూస్ పేపర్ ఉంటుంది. ఎవరు తెలియదు స్వర్గం ఎలా ఉంటుంది, కానీ స్వర్గం పోవాలి. ఆ కోల్ మైన్స్ లో వాడికి ఏం తెలుస్తుంది? జస్ట్ సీయింగ్ లైట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఎ హెవెన్. సో బేసికలీ వీ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద టేస్ట్ ఆఫ్ సర్వింగ్ కృష్ణ. I'll read one chapter, last verse. I shall personally inaugurate the religion of age, Nama Sankirtana, congregation chanting of holy name. I shall make the world dance in ecstasy, realizing the 4 pillars of loving devotional service. Text 20. I shall accept the role of a devotee and I shall teach devotional service by practicing it myself. When one associates with a pure devotee, he becomes so elevated that he does not ask even for Shashti, Sarupya, Samupya, or Saulokya. Because he feels that such liberation is kind of sense gratification. Pure devotees do not ask anything from the Lord for their personal benefit. Even if offered personal benefits, pure devotees do not accept them because their only desire to satisfy the Supreme Cosmic God. By transcendental loving service, no one but the Lord Himself can reach the highest form of devotional service. Therefore, when the Lord took the place of incarnation of Gaudiya to spread glories of chanting Hare Krishna, the system of worship recommended in this age. Therefore, when the Lord took the place of incarnation of Gaudiya to spread glories of chanting Hare Krishna, the system of worship recommended in this age. We also distribute the process of devotional service performed on the platform of transcendental spontaneous love. To teach the highest principles of spiritual world, the Lord Himself appeared as a devotee in the form of Lord Chaitanya. So one of the reasons why Lord appeared is to show Sankirtanagna, Yuga Dharma. To show
that how we can serve Lord as a devotee. Right? కలియుగంలో భగవంతుడి సేవ, భగవంతుడి పూజ అంటే ఏంటంటే నామ సంకీర్తన. ఎప్పుడైతే హరినామ సంకీర్తన చేస్తామో ఇట్స్ హైయెస్ట్ వర్షిప్ ఆఫ్ కృష్ణ. చాంటింగ్ హరే కృష్ణ ఇస్ ద హైయెస్ట్ వర్షిప్ ఆఫ్ కృష్ణ. కృష్ణుడు ఎందుకు వస్తాడు చైతన్య మహాప్రభు లాగా? 3 reasons. What are 3 reasons why Lord appeared? The prayer of Bhaktivedanta For the prayers of pure devotee. శుద్ధ భక్తుల ప్రార్థన కోసం కృష్ణుడు చైతన్య మహాప్రభు ఆవిర్భవించాడు. మొదటి రీజన్. వాట్ ఈస్ సెకండ్ రీజన్? టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రజ భక్తి టు ఎవ్రీవన్. కామన్ మళ్ళీ జగాయి మదాయి కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు చైతన్య. Because Raja Bhakti cannot understood by some scriptures, some performance, sacrifice, nothing. But that Raja Bhakti Chaitanya Mahaprabhu gave to everyone. That is mercy of Lord Chaitanya. What is the third? To show everyone the dharma of this Kali Yuga. What is dharma? Sankirtan Yajna. Right? Krishna personally came and showed that we should perform Sankirtan Yajna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, భగవంతుడే స్వయంగా వచ్చి ఈ నామ సంకీర్తన చేస్తూ భగవంతుడిని పూజించాలి, భగవంతుని సేవ చేయాలి కలియుగంలో అంటే ఒకటే ఒక ఆధారం అంటే నామం వల్ల. భగవంతుని ఎలా పూజ చేయాలంటే హైయెస్ట్ వర్షిప్ ఆఫ్ కృష్ణ. ఎలా అంటారు? బై పర్ఫార్మింగ్ సంకీర్తన, బై చాంటింగ్ హోలీ నేమ్స్ ఆఫ్ కృష్ణ. సో భగవంతుడు ఇక్కడ 3 రీజన్స్ చెప్పాడు ఎందుకు ఆవిర్భవించాడు కృష్ణుడిని. చెప్పాము. మొదటి చెప్పు, భగవంతుడు ఎందుకు చైతన్య మహాప్రభు వచ్చారు? 3 reasons. ప్రార్థన వల్ల, అద్వైతచార్య ప్రార్థించడం వల్ల. ఇంకోటి రజభక్తిని అందరికి పంచడానికి. మూడవది యుగ ధర్మాన్ని అందరికి తెలియజేయడానికి చైతన్య మహాప్రభు స్వయంగా, కృష్ణుడే స్వయంగా చైతన్య మహాప్రభు వచ్చారు. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుకి. సో ఈరోజు మనం 3 విషయాలు తెలుసుకుందాం. చైతన్య మహాప్రభు ఎందుకు ఆవిర్భవించాడు, ఆ 3 రీజన్స్ తెలుసుకుందాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రీడ్ చైతన్య చరితామృత ఆదిలీలా 3rd chapter. హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాదకి we should finish remaining verses. 117, 114 कुछ है. टोटल 114 है. 114 है. We have time, no?